Dear folks, welcome to AZ American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the video number 39. It's in the page number 52, 54. The topic here is the pronouns. What does a pronouns? Pronoun stands for some other noun, right? Subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun. What is the subject pronoun? I, we, you. Object pronoun? Me, us, you. What is the possessive pronoun? My, our, your. What is the reflexive pronoun? Myself, ourself, yourself. So, relative pronoun. What is a relative pronoun? What, which, when, where. When it comes in between the sentence, or who, whom, which, that. When it comes in between the sentence and it is related to a noun, it is called a relative pronoun. So, for example, I met Hari. One sentence. Which is the subject here? I is the subject. Which is the verb here? Met is the verb. Which is the object here? Hari is the object. Subject, verb and objects are there. I is a subject, met is a verb, Hari is an object. Hari had just returned. Which is the subject here? Hari is the subject. Had returned is the verb, right? Had just returned, right? I met Hari. Hari had just returned, right? Second sentence, you see, I have found the pen. So, which is the subject? I is the subject. Have found is the verb. And which is the object? The pen is an object. You agree with that? I found the pen. You got it? I lost the pen. I is a subject. Verb is the last. The pen is the object. You agree with that, right? Here's the book. You lend me the book. Here is the book. Subject. Is the verb. Book is the complement. You lent. You is the subject. Lent is the verb. Me is the object. The book is also another object, right? You're differentiated. You're differentiated into part, subject, verb and object. I met Hari. Hari had just returned. Let us now combine each of the above pairs into one sentence. I met Hari. Full stop is there, so one sentence. Hari had just written one other sentence. Right, sir? See here, I have found the pen. One sentence, you are putting a full stop. I lost the pen. One other sentence, you are putting a full stop. Here is the book. One sentence. You lend me the book. One other sentence. Right? Now what you're going to do is connecting these two sentences like I met Hari. Hari had just written. I met Hari who had just written. I met Hari. Instead of once again writing Hari, you are using the word who. That who stands for what? Whom. Who stands for whom? Hari. Right? So this who is relative pronoun. It is called what pronoun? Relative pronoun. So who stands for Hari? Hari is who is related to Hari? Right? I met Hari who had just returned. So, this Hari is the antecedent, right? This who reflects the antecedent. Antecedent means what? The person who is coming before. I have found the pen. I lost the pen. I have found the pen which I lost. Should you write who I lost or which I lost? Which I lost. Which is used for materials, right? Who is used for persons, Hari. So, which stands for what? Which is a relative pronoun. Which stands for pen, right? Got it? I have found the pen which I lost. Which stands for the pen. Here is the book. You lend me the book. Here is the book that you lent me. That stands for what here? This is the relative pronoun. That stands for the book. You got it? Antecedent. Antecedent means the word which comes before the who or which or that in between the sentence and related to the noun. I met Hari who had just written. Who stands for Hari? I have found the pen which I lost. Which stands for the pen? Here is the book that you lent me. That stands for the book. You got it? It's called relative pronoun. Relative pronoun always goes in for telling about the antecedent noun. So who says about
the person, which states about the thing, that states about the thing. They are relative pronoun. Now let us examine the work done by each of the words who, which. Now we have to find out who, which and that. Why do you want to use who, and why do you want to use which, and why do you want to use that? The word who is used instead of the noun. Who is used instead of Hari, right? Agree with that. It therefore does the work of a pronoun. So it does the work of a, what is the work it does? It does the work of a pronoun. Who? Like he stands for Rama or Raja or Modi or Yadapadi Paldisami. Who stands for what? Person, right? He stands for, like that. Who stands for person. Second sentence, the word who joins or connects two statements. The who connects two statements, right? It therefore does the work of a conjunction. Conjunction means what? Connecting two sentences. So who stands as a pronoun, who connects two sentences. So it is called a conjunction also. What do you call? Connection, conjunction. Third, the word who therefore does double work. The work of a pronoun and also the work of a conjunction. So the word who does two works. What is that? It does the work of a pronoun and it does the work of a conjunction, connecting two sentences. We may therefore call it a conjunctive pronoun. You call it as the who as a conjunctive pronoun. It is however called a relative pronoun. You also called as a relative pronoun, conjunctive pronoun connecting two sentences, and also relative pronoun because it refers or relates to some noun going before. So this who relates to the noun Hari. So it is a relative, hence the noun Hari, which is called antecedent. So this Hari is called antecedent. So this pen is called antecedent. Book is called antecedent, right? So it all relates to the noun before it is. Let the pupil show why which and that are relative pronouns in the second and third sentence. Second and third sentence. What is that? I have found the pen which I lost. So which, here's the book that you lent me. Which and that. So what is the antecedent of which in the second sentence? What is the antecedent of that in the third sentence? What is the antecedent of which? It is the pen, right? Answer is the pen. What is the antecedent of that? The book. Antecedent means the immediately preceding noun. So terms of forms of relative pronouns. How many forms are there? Relative pronouns who has different forms for accusative and genitive. What do you mean by accusative? Object. Genitive, it is possessing. See here for example, who. Nominative means subject. It comes as a subject. Subject. Genitive means whose, possessive, possessing. Accusative, whom, comes as an object. So, nominative means subject. Whenever you want to mention the subject, you are using who. Whenever you want to mention the possession, you are using whose. Whenever you want to say about the object, mentioning about the object, you are using whom or who. Who replaces whom in informal English? Who replaces whom in informal English? In formal English, you have to use whom, but in informal English, you can use who. For example, this is the boy who works hard. This is the boy, this is the girl who works hard. So the boy who. Who stands for what? The boy. This is the boy whose exercise is done well. So this is the boy who works hard. Is the who is subject or object? Subject, isn't it? This is the boy. This stands for the boy. And the who stands for boy. So the who mentions about the subject. So who is a nominative case? This is the boy or girl whose exercise is done well. So this whose. What do you mean by whose? Possessing. Possessing, right? This is the boy or the girl whom we all praise or who we all praise. These are the boys or girls. These are the boys. So this is singular. So you're using whose and whom. These are the boys or girls who work hard. This who stands for these are the boys. Whose. This stands for the boys. These. Whom. Who. Both are accepted. Able to understand what you're able to understand. This is the boy who works hard. This who stands for what? The boy. The boy is this.
right? This is the boy or girl whose exercise is done. Whose exercise? Possessing. So you're using whose rather than using who. This is the boy or the girl whom we all praise, right? Whom comes as an object here. You'll be noticed that the forms are the same for singular and plural. For singular, these and these and these. This singular, these are plural for both. You are using the same relative pronouns. For singular and plural, masculine and feminine, all are same. The relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative case. So which is used for both subject and for object. This is the house which belongs to my uncle. This is the house which belongs to my uncle. Which stands for what? Which stands for what? House. So house is this, which is relative pronoun. The house which my uncle built cost him rupees 3,50,000 rupees. So the house, which stands for the house here. The relative pronoun which has no genitive case. Genitive means what? Possessing, like whose or something. But whose is used as a substitute for which. A triangle, you know. One side it is how many degrees? 45, 45. It should be 180 degrees triangle. A triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. This whose stands for what? Triangle. So whose is the possessing? Whose three sides, right? So it is a relative pronoun. It is saying about the triangle. The relative pronoun that has the same form in singular and plural, and in the nominative and accusative case it has no case. He that is content is rich. That stands for what? The person, he. They that touch which will be defiled. So that stands for what? They. Take anything that you like. That stands for what? Anything, right? So that is used for singular, that is used for plural, that is used for possessive also. So relative pronoun that has the same form in singular and plural, and the nominative and accused. Nominative means subject, accusative means what? It is objective. It has no genitive possessive case. It doesn't have a possessive case. The relative pronoun what is used only in the singular. What is used only in singular and has the same form in the nominative and accusative. Nominative means subjective. Accusative means objective. What is used only in singular. What is used only in singular. Right? See here. What has happened is not clear. What has happened is not clear. This what means what? Maybe one accident. Maybe one government law, what may be a GST rule, anything it may be, it is singular, it is not plural, so you are using singular verb has. I say what I mean, this what is whatever I say, right? He failed in what he attempted, so this what stands for what? The things which he attempted. So this what stands for singular. The relative pronoun what is used only in singular and has the same form the nominative and accusative case. Are you able to understand? So what you have understood is two sentences. You are connecting using who. You are connecting using which. You are connecting using that. Who is used as a connecting conjunction for persons, right? So who connects two sentences and who says about the noun which comes before that. So who, I met Hari, who had just written the who stands for Hari, and who becomes a conjunction. It is called relative conjunction, relative pronoun, right? Able to understand? For object you are using that, for object you are using which. This is what you have seen here and here. Whenever you want to say about the subject you are using who. Whenever you want to possess something you are saying whose. This is the house. This is the girl whose parents are in London. So whose parents are in London? So whose becomes the possessive and whom becomes say about the object. Then this and these, and you can use who or whose. It can come for singular and plural and feminine or masculine. And here, which says about yes, it doesn't have, it has no genitive case, no possession for which, but whose is used as a substitute. You got it? And what is used only as a singular. Are you clear about it?
நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். லென்னன் மார்ட்டின் புக், வீடியோ நம்பர் 39, சாப்டர் 18, ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட. பிரதிபெயர்ச்சொல். ப்ரொனவுன் என்றால் பிரதிபெயர்ச்சொல். பிரதிபெயர்ச்சொல் என்றால் என்ன? ஐ, வி, யூ, யூ, ஈ, ஷி, இட், தே, மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப். இது இன்னொரு பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லக்கூடியது. தட்டுங்கிறோம், அது எய்தருங்கிறோம் 2 பேர், நெய்தருங்கிறோம் 2 பேர் இல்லை, திஸ்ங்கிறோம், தோசுங்கிறோம், தீசுங்கிறோம். இதெல்லாம் என்னது? பிரதிபெயர்ச்சொல். ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றி சொல்கிறது, ஏதோ ஒரு மனிதர்களை பற்றி சொல்கிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ரீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ். இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியத்தை பார். ஐ மெட் ஹரி. நான் ஹரியை சந்தித்தேன். ஐ என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட், மெட் என்பது வெர்பு, ஹரி என்பது ஆப்ஜெக்ட். ஐ மெட் ஹரி. ஆக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, ஒரு வெர்ப் இருக்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் முடிஞ்சிருச்சு. ஐ மெட் ஹரி. நான் ஹரியை சந்தித்தேன். ஹரியை ஜஸ்ட் ரிட்டன். ஹரி இப்போ தான் வந்திருக்கான். ஹரி ஜஸ்ட் ரிட்டர்னா என்ன? ஹரி இப்போ தான் வந்திருந்தான். இங்கே ஹரி வந்து சப்ஜெக்ட், ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் வந்து வெர்பு. இப்போ ஹரியை சந்தித்தேன், ஹரி இப்போ தான் வந்திருந்தான். இந்த 2 வாக்கியத்தை இணைக்கிறது எப்படி? அதே போன்று ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த பென். நான் பேனாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஐ சப்ஜெக்ட், ஹேவ் ஃபவுண்ட் என்பது வினைச்சொல், த பென் என்பது ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் வேர்ப், ஆப்ஜெக்ட் எழுவாய், எழுவாய் சப்ஜெக்ட் எழுவாய், வெர்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? வினைச்சொல், செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஐ லாஸ்ட் த பென். நான் பேனாவை தொலைச்சிட்டேன். பேனாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், பேனாவை தொலைச்சேன். 2 வாக்கியம். ஹியர் இஸ் த புக். இங்கே தான் இருக்குது அந்த புக்கும். யூ லென்ட் மீ த புக். இந்த புத்தகத்தை நீ எனக்கு கடன் கொடுத்த. ஸோ இதுவும் 2 வாக்கியம். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை எப்படி இணைப்பாய்? கூட்டடை சொல் வேண்டும். ரைட்டா? இந்த கூட்டடை சொல் எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ மெட் ஹரி. ஹரி ஜஸ்ட் ரிட்டன். ஐ மெட் ஹரி. நான் ஹரியை சந்தித்தேன். எந்த ஹரினா? இப்போ தான் வந்த ஹரி. ஜஸ்ட் ரிட்டன். ஹூனா என்ன? யாரோ அவர் என்று வருகிறது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்தால் யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ வந்துட்டா யார், எவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்துட்டா எவரோ அவர். ஐ மெட் ஹரி. நான் ஹரியை சந்தித்தேன். அவரு இப்போ தான் வந்திருக்காரு. அவரு ஹூ. ஊ யாரை சேர்கிறது? ஹரியை சொல்கிறது. ஆக ஊ என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக வருகிறது. ஹூ என்பது 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹூ என்பது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டான ஹரியை சொல்லுகிறது. அது ஹரி என்பது ஆன்டிசீடன்ட் என்று சொல்வாய். இங்கிலீஷில் ஆன்டினா முன்னாடி, சீடன்ட் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துபவர். ஐ மெட் ஹரி வர் ஜஸ்ட் ரிட்டன். ஆக 2 வாக்கியத்தை ஹூவை வச்சு வாக்கியத்தை. ஹூனா எவரு, ஆனால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எவரோ அவர். ஆக இது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. அதே போன்று ஐ found the pen. நான் பேனாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். I lost the pen. நான் பேனாவை தொலைச்சிருக்கேன். 2 வாக்கியத்தை எப்படி இணைப்பேன்? I have found the pen. நான் பேனாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். எந்த பேனாவை தொலைச்சனோ அந்த பேனா. விச்ங்கிறது எதுவோ அது. அந்த விச் என்பது எதை சொல்கிறது? இந்த பேனாவை சொல்கிறது. இந்த பக்கம் ஒரு வினைச்சொல் have found இருக்கிறது, இந்த பக்கம் ஒரு வினைச்சொல் lost இருக்கிறது. ஆக 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம். 2 வினைச்சொல், 2 வாக்கியம். 3 வினைச்சொல், 3 வாக்கியம். அந்த விச் என்பது 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிற காரணத்தினால அது என்ன சொல்லுவீங்க? அது கூட்டடை சொல், கன்ஜங்ஷன். அந்த விச் என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல். இந்த பேனாவை பற்றி சொல்கிறது. இந்த ஹரி, ஹூ என்பது ஹரியை பற்றி சொல்கிறது. ஆக சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ லென்ட் மீ. இங்கே தான் இருக்குது. ஹியர் இஸ் த புக், யூ லென்ட் மீ த புக். இங்கே தான் இருக்குது புஸ்தகம், நீங்கள் கொடுத்த புஸ்தகம். 2 வாக்கியம். ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ லென்ட் மீ. இங்கே தான் இருக்குது. நீங்கள் கொடுத்த எந்த புஸ்தகமோ அந்த புஸ்தகம் இங்கே தான் இருக்கிறது. தட் என்பது எதுவோ அது. இந்த எதுவோ அது என்பது இந்த புக்கை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஆக ஒரு வாக்கியமாக இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல், அதுவும் இல்லாமல் கூட்டடை சொல் ஆக வருகிறது. ஸோ let us examine last done by each words. who, which, that. whoனா என்ன, whichனா என்ன, that. இங்கே பாருங்க, the who is instead of the noun ஹரி. ஹரிக்கு பதிலாக who போட்டு விடுகிறாய். therefore does the work of a pronoun. அந்த who வந்து பிரதிபெயர்ச்சொல், இந்த ஹரியை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. the word who joins or connect 2 statements. இந்த who என்பது 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகையால் அதை கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல் என்று சொல்கிறாய். the word who therefore does double work. அந்த who வந்து 2 வேலை செய்கிறது. ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக பிரதிபெயர்ச்சொல் வேலையை செய்கிறது who என்பது ஹரி. மேலும் அது கன்ஜங்ஷன், 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. we may therefore call it a conjunctive pronoun. ஆக இதை என்ன சொல்லுவோம்? கூட்டடை சொல், பிரதிபெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிறோம். so it is however called a relative pronoun because it refers or relates to carry bags. ஆனால் இதை அந்த who வந்து ரிலேட்டிவ், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த ஹரியை பற்றி, ஆன்டிசீடன்ட் முன்னாடி இருக்க ஹரியை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ உங்கள் மாணவர்களுக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஆன்டிசிடென்ட் ஆஃப் விச்? விச்சினுடைய மூதாதையர் யார்? இந்த விச்சினுடைய மூதாதையர் யார்? விச் என்பது எதை குறிக்கிறது? மூதாதையர்னா முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த பெயர் சொல் எது என்று பார்க்கிற பொழுது பேனா. இந்த தட்டினுடைய முந்தைய பெயர் சொல் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அது புக்காக வருகிறது. ஸோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரக்கூடியது பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. அக்யூசேட்டிவ். அக்யூசேட்டிவ் என்றால் என்ன? சப்ஜெக்டாக, எழுவாயாக வருகிறது. ரைட்டா? யார் செஞ்சாங்க? அந்த சப்ஜெக்ட் செய்கிறாங்க.
சப்ஜெக்ட் பற்றி சொல்லும்போது ஹூன்னு போட்டுடுறேன். அதே இது ஜெனிட்டிவ் என்றால் என்ன, யாருடையது சொந்தம் கொண்டாட போகிற பொழுது ஹூஸ்ன்னு போட்டுறேன். ஹூஸ் யாருடையதோ அவருடையது, ஹூஸ்னா யாருடையதோ அவருடையது, ஹூனா யாரோ அவர் என்று வருகிறது. சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது, ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன, அக்யூசிட்டிவாக வருகிற பொழுது ஹூம் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது ஹூ, ஜெனிட்டிவ் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொசசிவ், ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது ஹூம். இப்பொழுது ஹூன்னு சொல்றாங்க, இப்போ வந்து ஹூன்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ வந்து ஹூனா இந்த மாடர்ன் இங்கிலீஷில் ஹூ, ஃபார்மல் இங்கிலீஷில் ஹூம் தான் சொல்லணும் ஆப்ஜெக்ட். This is the boy who works hard. This is the boy who works. இதுதான் அந்த பையன், கடினமாக உழைக்கிற பையன். இந்த யாரை குறிக்கிறது, இந்த பையனை குறிக்கிறது. இந்த பையன் திஸ் யாரை குறிக்கிறது, இந்த பையனை குறிக்கிறது. ஆக இது எழுவாயை பற்றி சொல்லக்கூடியது, சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது. ஆக ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறாய். அதே போன்று திஸ் இஸ் த பாய் அல்லது கேர்ள் ஹூஸ் எக்ஸசைஸ் இஸ் டன். இந்த ஹூஸ் என்பது யாருடையது, அவருடையது, இந்த பையன் உடையது. இது இந்த பையன், இது வந்து ஹூஸ்னா யாருடையதோ அவருடையது. ஆக இந்த ஹூஸ் என்பது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதாக வருகிறது. ஆக ஜெனிட்டிவ் என்று சொல்கிறாய். திஸ் இஸ் த பாய் ஹூ ஆல் பிரேஸ். இதுதான் அந்த பையன், அனைவரும் பாராட்டுறாங்க. இந்த பையனை வந்து ஆப்ஜெக்டாக எடுக்கிற பொழுது ஹூம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். அடுத்ததாக தீஸ் ஆர் த பாய்ஸ், பையன்கள், பையன்கள் ஹூ ஒர்க் ஹார்ட், கடினமாக உழைக்கக்கூடிய பையன்கள். இந்த ஹூ என்பது பாய்ஸை சொல்கிறது, அந்த ஹூ என்பது பாயையும் சொல்கிறது, ஹூ என்பது பாய்ஸையும் சொல்கிறது, ஹூ என்பது கேர்ளையும் சொல்கிறது, ஹூ என்பது கேர்ள்ஸையும் சொல்கிறது. ஆக ஒருமை பன்மை, ஆண்மை பெண்மை ரெண்டையும் அந்த ஹூ பொதுவாகவே கருதப்படுகிறது. ஹூசு ஹூம் எல்லாம் தான். இட் வில் பி நோட் ஃபார்ம்ஸ் ஏம் ஃபார் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல், masculine and feminine. ஆண்பால் பெண்பால் ஒருமை பன்மை எல்லாத்துக்கும் அந்த ஹூ, ஊசு, ஹூமு, ஊசு எல்லாமே பொது. தட் என்பது பொருட்களுக்கு. நன்றாக நான் வைத்துக்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் which form for the nominative case. அந்த which என்பது நாமினேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய எழுவாய்க்கும் அக்யூசேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வருகிறது. this is the house which belongs to my house. this is the house என்றால் என்ன, இதுதான் வீடு. which belongs to my house, which எதுவோ அது, இந்த வீடு அது எங்க மாமாவுக்கு சொந்தமானது. இந்த which என்பது இந்த ஹவுஸை சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. அதே போன்று the house which my uncle built cost him rupees 3,50,000 rupees. the house which, இந்த house வந்து என்ன ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. the house which my uncle built, my uncle built a house, அந்த house வந்து ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது. அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி நீ சொல்லிக்கிற பொழுது which யூஸ் பண்ற. ஆக ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு which, சப்ஜெக்ட்டுக்கு which யூஸ் பண்ற. the house which my uncle built cost him rupees 3,50,000. எங்க மாமா கட்டின வீடு, எந்த வீடு, அந்த வீடு 3,50,000 ரூபாய் ஆச்சு செலவு. இது ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது which, சப்ஜெக்டை சுற்றி சொல்லிக்கிற பொழுதும் which. அதே போன்று இங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல், நோ ஜெனிட்டிவ் கேஸ், whichக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. ஹூஸ் தான் ஒன்று, யாருடையதோ அவருடையது. விச்ன்னு சொல்ல முடியாது. விச்சுக்கு வந்து அந்த பொசசிவ் இல்லை. பட் ஹூஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் விச். விச்சுக்கு பதிலாக ஹூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஏ ட்ரையாங்கிள், ட்ரையாங்கிள் என்ன முக்கோணமா, பேர் முக்கோணம். விச்சுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ஹூஸ் போடலாம். ஏன்னா முக்கோணத்தினுடைய என்று வருகிறது. விச்சும் போட்டுக்கலாம், ஹூஸும் போடலாம். விச்சும் சொந்தம் கொண்டாடுறது, ஹூஸுன்னு சொந்தம் கொண்டாடுறது. ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் 3 sides, அதனுடைய 3 பக்கங்கள் அது ஈக்குவல் என்றால் என்ன, சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இஸ் கால்ட் அன் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். அது சமப்படுத்தப்பட்ட சரியாக 3ம் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கோணம் என்று சொல்கிறோம். ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் என்று சொல்கிறோம். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் இதெல்லாம் ஹூ, ஹூஸ், தட், விச். இது ஹேஸ் த சேம் ஃபார்ம் இன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல். ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் சேம் ஃபார்ம் தான். அண்ட் இந்த நாமினேட்டிவ் அண்ட் அக்யூசேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரும், ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வரும். இட் ஹாஸ் நோ ஜெனிட்டிவ் கேஸ். அதுக்கு வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. தட் எதுக்கு, தட்டுக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. He that is content is rich. எவன் ஒருத்தன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானோ அவன் பணக்காரன். He is content. Content என்றால் என்ன, content என்றால் என்ன, content என்றால் என்ன, content. கான்டென்ட்னா என்ன, கண்டென்ட்னா என்ன. கான்டென்ட்னா என்னென்ன இருக்குது, கண்டென்ட்னா திருப்தி. கான்டென்ட், கண்டென்ட். that is content or content. is rich என்று சொல்லுகிற பொழுது எவனோ ஒருத்தர் சந்தோஷமாக இருக்கிறான்னா அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான். இந்த that என்பது எதை குறிக்கிறது, மனிதனை பற்றி குறிக்கிறது. தட்டு மனுஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்.
விச் வந்து பொருளுக்கு, தட் வந்து மனுஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தே தட் டச் பிச் வில் பி டிஃபைல்ட். எவன் ஒருத்தன் அந்த கிரிக்கெட் பிச்சை போய் தொட்டான்னா அவன் வந்து ஃபைன் போடப்படுவான். இங்கே தட் என்பது பன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், மனிதர்களுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், பொருட்களுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். தட் டேக் எனிதிங் தட் யூ லைக், எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள். தட் என்பது என்ன குறிக்கிறது? அந்த எனிதிங், எதை வேண்டுமானாலும், எனிதிங், அந்த எனிதிங்கை தட் வந்து எனிதிங்கை பற்றி சொல்கிறது. ரைட்டா? டேக் எனிதிங் தட் யூ லைக், இது ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுது. டேக் எனிதிங், he took take anything. அந்த எனிதிங் என்பது என்ன? ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி தட் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த தட் வந்து சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த தட் வந்து சிங்குலராக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த தட் வந்து ப்ளூரலாக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த தட் வந்து எனிதிங் என்ற ஆப்ஜெக்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வாட் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி இன் சிங்குலர். இந்த வாட் வந்து ஒருமைக்கு தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அண்ட் அஸ் த சேம் ஃபார்ம் இந்த நாமினேட்டிவ் அண்ட் அக்யூசேட்டிவ். நாமினேட்டிவ்னா சப்ஜெக்டிவ், அக்யூசேட்டிவ்னா ஆப்ஜெக்ட். ஆக இந்த வாட்டு இது சிங்குலருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது நாமினேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆப்ஜெக்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் இஸ் நாட் கிளியர். என்ன நடந்தது என்பது எல்லாம் தெளிவாக தெரியல. அந்த வாட் என்பது ஒருமை தான், அதனால தான் ஹேஸ் போட்டார, இல்லாட்டி ஹேவ் போடணும். ஸோ ஐ சே வாட் ஐ மீன், நான் சொல்கிறேன் வாட் ஐ மீன், என்ன சொல்கிறேன்னு அதுதான் சொல்கிறேன். இது ஈ ஃபெயில்டு இன் வாட் ஈ அட்டெம்ப்டட், ஈ ஃபெயில்டு இன் வாட் ஈ அட்டெம்ப்டட், ஈ ஃபெயில்டு இன் வாட். இந்த வாட் வந்து ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது, அக்யூசேட்டிவ் கேஸாக இருக்கிறது. ஐ சே வாட் ஐ மீன், இது கன்ஜங்ஷனாக வருகிறது. ஸோ இது வந்து சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய ஹூ, விச், தட். ஹூ மனிதர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது, அது ஒருமை பொறுமையெல்லாம் கணக்கு பார்க்காது, ஆண்மை பெண்மையை கணக்கு பார்க்காது. விச் என்பது பொருட்களுக்கு சொல்லக்கூடியது. தட் பொருட்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். வாட் ஒருமைக்கு தான் வருகிறது. அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க, இங்கே கன்ஜங்ஷன், இது இணைக்கக்கூடியதாக வருகிறது. இந்த ஹூ விச் எல்லாம் நடுவில் போட்டால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாமினேட்டிவ் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லும்போது ஹூ, ஜெனிட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஹூஸு, இந்த அக்யூசேட்டிவ் ஆப்ஜெக்டாக பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூம் என்று சொல்லுகிறோம். அதே போன்று என்ன பண்ணுறீங்க, விச், ஹூஸுக்கு பதிலாக விச்சுன்னு போட்டலாம். ஹூஸ்னா சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த தட் வந்து ஒருமை பன்மையை சொல்லுது, தட் வந்து ஆப்ஜெக்டை சொல்லுகிறது. அதே போன்று இது வாட் ஒருமையை சொல்லுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.